Mathematics, 7th standard, NCERT, integer chapter. First, 1.3 properties of addition and subtraction of integers. 1.3.1 closure under addition. We know that addition of two whole numbers is again a whole number. For example, 17 plus 24. 17 plus 4 is 21. 21 plus 20 is 41, which is a whole number. This property is known as the closure property for addition of whole numbers. This property is true for integers also. That is, the sum of two integers is always an integer. We cannot find a pair of integers whose addition is not an integer. Since additions of integers gives integers, we can say integers are closed under addition, just like whole numbers. In general, for any two integers a and b, a plus b is also an integer. Example, for addition, 17 plus 23. 17 plus 3 is 20, 20 plus 20 is 40. So, for observation for this example, this is a positive integer. Minus 10 plus 3 is minus 7. Minus 75, this is also an integer because this is negative integer. Okay. Minus 75 plus 18. So, minus 75 plus 18. Take one borrow from 10th place. So, we'll get 15. 10 plus 5 is 15. 15 subtracted to 8. So, we'll get 7. So, next remaining is 6 or 60. 60 minus 10 or 6 minus 1. So, take that difference. We'll get 5 or 50. So, bigger integer is 75. That sign is minus. So, put minus sign here. So, we'll get minus 57. This is negative integer. Next, 19 plus into minus of, 19 minus 25. So, minus 25 plus 19. Take one borrow from 10th place. We'll get 15. 15 minus 9 is 6. So, put negative sign because bigger integer is 25. That sign will be negative. So, put negative sign here. Minus 6. This is negative integer. Next example, 27 plus minus 27 equal to 27 minus 27 is 0. So, this is an integer. 0 is also an integer. Next, another example, minus 20 plus 0. So, that is minus 20. So, this is negative integer. Minus 35 plus minus 10. So, that is minus 45, negative integer. 20 minus 20 is 0, an integer. Minus 80 minus 24. So, add these two integer because both the integer sign is the same. Okay. So, minus 80 minus 24 is, we'll get minus 104. 30 plus 20 is 50. So, when two integers sign is the same, so that will go to addition. ಅಂದರೆ ಟೂ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ದು ಸೈನ್ ಬಂದು ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಟೂ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ದು ಸೈನ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಐದರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆ, ಬೋತ್ ದಿ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ದಿ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೋ ಟು ಅಡಿಷನ್. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒನ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಇಸ್ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಅನದರ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆರ್ ವೈಸ್ ವರ್ಸ. ಸೊ ಗೋ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಇಂಟೀಜರ್. ಬಟ್ ಸೈನ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಗ್ಗರ್ ಇಂಟೀಜರ್ದು ಸೈನ್ ನೋಡಿ ಬರೀಬೇಕು, ಆ ಸೈನ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಬಿಗ್ಗರ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಸೈನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1.3.2
closure under subtraction. If we subtract two integers, then their difference is also an integer. We cannot find any pair of integers whose difference is not an integer. Since subtraction of integers gives integers, we can say integers are closed under subtraction. In general, for any two integers a and b, a minus b is also an integer. For example, 7 minus 9. See here. So 7 is positive integer, 9 is negative integer. Take the difference between these two. So we'll get 2. But bigger integer sign is negative, minus 2. Next 17, subtraction anta ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, minus, put minus sign here. Minus 21. Minus minus plus. So ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 17 plus 1 is 18. 18 plus 20 is 38. Next minus 8 minus 14 means subtraction these two. Okay, minus 8 and minus 14 ಅನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ minus 8 plus 14 equal to 6. minus 8 plus 14 means 14ಅಲ್ಲಿ 8 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 6 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್. minus 21 minus of minus 10. So how much? Minus minus plus ಮಾಡಬೇಕು. Means minus 21 minus 10. Both the sign is same ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಟು ಇಂಟಿಜರ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್. minus 21 plus 10 means, so how much? 11 minus 11. So negative integer. Similarly, 32 minus of minus 17, minus minus plus. So 32 plus 17 is 49. Minus 8 minus of minus 18 means minus minus plus. Minus 18 plus 18 is 0. So an integer. Minus 29 minus 0. So we'll get minus 29. This is negative integer. Next 11 minus 18 equal to minus 7. Minus 50 minus of minus 40 means minus minus plus. Minus 50 plus 40 is minus 10. Minus 28 minus minus plus. Minus 28 plus 28 will get 0. So note, the whole numbers do not satisfy this property. For example, 5 minus 7 equal to minus 2, which is not a whole number. Because whole number anta ಹೇಳಿದ್ರೆ from 0 onwards positive integer. 0, 1, 2 natural number. 0 ಇಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, that is whole number. ಸೊ ಇದು minus 2 ಬಂತಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಬಂತು, ಹಾಗಾಗಿ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ 0 ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಶುರುವಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಲೋಷರ್ ಅಂಡರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, ಓನ್ಲಿ ಅಡಿಷನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಅಡಿಷನಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್. ಓಕೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಇದು, ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.